I'm Santosh, Zoology lecturer. Welcome to the long-term classes 2023. In this class, we are going to discuss about the final class in human reproduction, class number 4. The main subtopics we are going to discuss in this class are: one is menstrual cycle, second one is copulation, and what is pregnancy. These are the topics we are going to discuss in this class. Okay, we have already taken four classes. What is male reproductive system, what is female reproductive system, and what is spermatogenesis and what is oogenesis. Now, in the fourth class, we are going to discuss about the menstrual cycle, copulation, and pregnancy. See, menstrual cycle. Menstrual cycle ante enti chudandi, the reproductive cycle, the female primates means viviparous animals which give birth to the young ones like monkeys, apes, and human beings is known as menstrual cycle. The term menstrual cycle is applied to the cyclic event that occurs in the endometrium every month. See, this is the uterus. We having uterus. The uterus is surrounded by 3 layers: the inner endometrium, middle myometrium, and outer epimetrium. We discussed in the female reproductive system. ఇందులో మనం ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఎండోమెట్రియం అని పిలుస్తాం కదా. ఈ ఎండోమెట్రియం లో మనకి సైక్లిక్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి. ఆ సైక్లిక్ ఈవెంట్స్ ని మనం ఏమని చెప్తామంటే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఎండోమెట్రియం లేయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎండోమెట్రియం, ఎండో మీన్స్ ఇన్నర్, myo means middle, epi means outer. The first menstrual cycle begins at puberty at the age of 11 to 13 years, known as puberty in the female. The first menstruation is known as menarche. It's చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎంసెట్ లో menarche అంటది, మ్యాచింగ్ లో పెడతాడు. In human females, menstruation repeated on average interval of 28-29 days. Every 28-29 days, every woman shows menstrual cycle. If she is pregnant, there is no menstrual cycle will run. One ovum is released during the middle of each menstrual phase, a menstrual cycle. చూడండి, ప్రతి 28/29 రోజు menstrual cycle అమ్మాయిలో రన్ అవుతుంది. అందులో మనకి ఓవులేషన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఓవులేషన్ అంటాం. ఓవులేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మిడిల్ ఆఫ్ ఈచ్ menstrual cycle, అంటే 14/15th డే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది అమ్మాయిలో. Okay, the major events of the menstrual cycle are menstrual phases, follicular phases, ovulatory phases, and the luteal phases. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎంసెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది, ఓవులేటరీ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది, లూటియల్ ఫేజ్ ఏం జరుగుతుంది. అసెండింగ్ నుంచి డిసెండింగ్ అడుగుతాడు, డిసెండింగ్ నుంచి అసెండింగ్ అడుగుతాడు, పైనుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైకి ఆ ఫేజెస్ ని అరేంజ్ చేయమంటాడు. ఇలా కూడా అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ఫేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ menstrual phase. చూడండి, ఫస్ట్ మనం menstrual phase ఏంటంటే చూద్దాం. The cycle starts with menstrual phase or called as menses. When menstrual flow occurs, last 3 to 5 days, at least 3 to 5 days మనకి menstrual phase ఉంటుంది. ఈ menstrual phase ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఆ menstrual phase లో ఏ ఈవెంట్స్ మనకు జరుగుతాయనే చూద్దాం. The menstrual flow starts with the breakdown of endometrium lining. ఇందాక చెప్పాను, endometrium lining అంటే ఏంటి? యూట్రస్ దగ్గరగా ఉన్న లైనింగ్. యూట్రస్ అయితే యూట్రస్ బాగా దగ్గరగా ఉన్న లైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎండోమెట్రియం అంటున్నాం కదా. ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అయిపోతుంది. రప్చర్ అయిపోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని కూడా రప్చర్ అయిపోతాయి. ఇట్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ విచ్ కమ్ అవుట్ as a fluid comes to the vessel. Okay, see, the blood vessels which ruptured in the endometrium layer comes out along the fluid that comes into the vessel. The menstruation occurs only in the released ovum, not fertilized. మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఒక ఎక్సెప్షనల్ క్యారెక్టర్ ఉంది, కండిషన్ ఉంది. ఏంటది? when the woman having baby inside the womb, ఆ అమ్మాయి కడుపులో బేబీ కనుక పెరుగుతున్నట్టయితే అప్పుడు మనకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ జరగదు, మెన్స్ట్రేషన్ జరగదు. ఓకే, ఒకవేళ ఇది ఒక రీజన్. లేకపోతే ఇంకొక రీజన్ ఉంది. ల్యాక్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రేషన్ మే బి ఇన్యాక్టివ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. మెన్స్ట్రేషన్ కనుక జరగకపోతే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కూడా రాదు. మెన్స్ట్రేషన్ రెగ్యులర్ గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. అదే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ సరిగ్గా రన్ అవ్వట్లేదు అనుకుందాం,
ఎందుకు రన్ అవ్వదు అంటే చూడండి, ఎక్కువగా స్ట్రెస్ తీసుకున్నా, ఎక్కువగా హెల్త్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా, లేకపోతే డైట్ సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోయినా, మరాస్మస్ కానీ, క్వాషియార్కర్ కానీ ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ అమ్మాయిల్లో మనకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రాదు. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రాకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. ప్రెగ్నెన్సీ 2 కారణాల వల్ల రాదు. ఒకటి ఏంటంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ 2 కారణాల వల్ల రాదు. ఒకటి ఏంటంటే వెన్ షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్. ఇంకోటి ఏంటి, పూర్ హెల్త్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేస్తే తప్ప మనకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనేది రాకపోవచ్చు. మిగతా అన్ని చోట్ల మనకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రన్ అవుతుంది. మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ చూడండి, మనకి 11 to 13 ఇయర్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యి 45 to 50 ఇయర్స్ వరకు మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఆడవాళ్ళలో. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్. చూడండి, మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ ఎన్నో ఫేజ్, ఫస్ట్ ఫేజా, సెకండ్ ఫేజా, తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఎన్ని రోజులు మనకి మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ కనిపిస్తుంది. చూడండి డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 3 to 5 days. దిస్ ఇస్ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్. ఈ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ ద స్టేజ్. మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే ఫేజ్ అంటే ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్ ద ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ ఇన్ ద ఓవరీ గ్రో అండ్ బికమ్ ద ఫుల్లీ మెచ్యూర్డ్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్. మీకు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, మార్నింగ్ చెప్పిన క్లాస్ అంతా కూడా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ చెప్పుకున్నాం కదా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ చెప్పుకున్నాం. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ జరుగుతుంది. అంటే ప్రైమరీ ఫాలికల్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదంతా జరగడానికి మనకి ఏ ఫేజ్ లో అంటే చూడండి, ద ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ ద ఓవరీ గ్రో బికమ్ ఫుల్లీ మెచ్యూర్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్స్ అండ్ సైమల్టేనియస్ ఎండోమెట్రియం ఆఫ్ ద యూట్రస్ రీజనరేట్స్ త్రూ ద ప్రొలిఫరేషన్. చూడండి, మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో పోయినటువంటి ఎండోమెట్రియం అంతా కూడా రీప్లేస్ అవుతుంది. ఏ ఫేజ్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. చూడండి, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి, ఫాలికల్ అన్నాం. ఫాలికల్ అంటే ఏంటి, గ్రాఫిన్ ఫాలికల్. ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఫాలికల్ నుంచి మన గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ డెవలప్ అయింది కదా, అది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే విధంగా మనకి ఎండోమెట్రియం కూడా ఏమవుతుంది ఎండోమెట్రియం డెవలప్ అవుతుంది. ప్రొలిఫరేట్ అంటే మళ్ళీ తయారవుతుంది. ఓకే, 6 to 13 days. చూడండి, 6 నుంచి 13 రోజుల మధ్యలో, అంటే 3 నుంచి 5 రోజులు ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ చెప్పుకున్నాం కదా. తర్వాత 6 నుంచి 13వది ఏది, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ది మనకి గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ఫామ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎండోమెట్రియం పాడైపోయింది కదా, అంటే పాడైపోవడం అంటే రప్చర్ అయిపోయింది, బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి పోయినాయి కదా, బ్లడ్ వెసల్స్ అనేవి మళ్ళీ ఫామ్ అవుతాయి. These changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in levels of pituitary and ovarian hormones. ఇదిలా జరగాలి అంటే మనకి హార్మోన్స్ ఏంటి, పిట్యూటరీ అండ్ ఓవేరియన్ హార్మోన్స్ అనేవి కావాలి. These secretion of gonadotropins LH and FSH. చూడండి, LH FSH. ఈ LH అంటే లూటినైజింగ్ హార్మోన్, FSH అంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ హెల్ప్స్ ఇన్, ఇదిగో ఈ ప్రాసెస్ చూసారా ఇక్కడ, the primary follicles in the ovary grow become fully mature graphene follicles simultaneously. ఇక్కడ వరకు ఇగో ప్రైమరీ ఫాలికల్స్ అనేవి మెచ్యూర్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్స్ అయ్యాయి కదా, అలా జరగాలి అంటే ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ కావాలి. అర్థమవుతుందండి. అదే విధంగా LH యూస్ఫుల్ ఫర్ ఓవులేషన్ జరగాలంటే LH కావాలి. These two hormones increases gradually during the follicular phase, simultaneously follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicle. చూడండి, ఈ 2 హార్మోన్స్ మనకి వచ్చినట్టయితే ఫాలికల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయని చెప్పాడు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నారు చూడండి, the development of secretion of estrogen by the growing follicles. చూడండి, ఈస్ట్రోజన్ ఎవరు తయారు చేస్తారు, సెకండరీ ఫాలికల్. ప్రైమరీ ఫాలికల్ థీకా ఇంటర్నా, థీకా ఎక్స్టర్నా ఈ రెండు ఫామ్ అయ్యాయి కదా.
ఈ థీకా ఇంటర్నా ఏం చేసింది, ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, సెకండరీ ఫాలికల్ అన్నాం. సెకండరీ ఫాలికల్ అన్నాం. ఓకే, ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ ఏంటి, ఫీమేల్ సెక్స్ హార్మోన్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫిమేల్ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ ఫిమేల్ సెక్స్ హార్మోన్ కింద మనం దీన్ని చెప్తాం ఈస్ట్రోజన్. ఈస్ట్రోజన్ ఎవరు తయారు చేస్తారు, గ్రోయింగ్ ఫాలికల్స్ లో. ఎప్పుడైతే టీకా ఇంటర్నా ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ లో ఎండోమెట్రియం ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత ప్రైమరీ ఫాలికల్ ఏమో సెకండరీ ఫాలికల్ అవుతుంది, ఈస్ట్రోజన్ తయారవుతుంది. తర్వాత ఇదంతా జరగాలి అంటే మనకి కావాల్సిన హార్మోన్స్ ఏంటి, LH అండ్ FSH. ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ ఎంతకాలం ఉంటుంది, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో 6 to 13 days. ఓకే, ఇవి మనకు పొందాల్సిన బిట్లు. చూడండి, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు డయాగ్రామ్ ఎంసెట్ లో ఇస్తాడు. చూడండి, ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఇస్ ఈస్ట్రోజన్, దిస్ ఇస్ ప్రోజెస్ట్రాన్. ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ మెల్లిగా రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎందుకని ఈస్ట్రోజన్ రైజ్ అవుతుంది, ఇంకో ఇది గ్రోయింగ్ మెచ్యూర్ గ్రాఫిన్ ఫాలికల్. ఇప్పుడు మెచ్యూర్ అంటున్నాం, ఇందులో టీకా ఇంటర్నా ఫామ్ అయిపోయింది. ఇందులో మనకి టీకా ఇంటర్నా ఫామ్ అయింది కాబట్టి మెచ్యూర్ అన్నాం. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈస్ట్రోజన్ తయారు చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది, హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మెల్లిగా LH అండ్ FSH కూడా పెరగడం స్టార్ట్ చేసి, స్లోగా పెరగడం స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, ఇంకో 6 to 13 days, ఇంకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 6 to 13 days లో మనకి ఈ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అనేది ఆర్ ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో. తర్వాత ఓవులేటరీ ఫేజ్, చూడండి పేరులోనే ఉంది, ఓవులేటరీ అంటే ఓవులేషన్, పేరులోనే ఉంది. ఓవులేషన్ జరిగే ఫేజ్ మనం ఓవులేటరీ ఫేజ్ అంటాం. బోత్ LH and FSH attain peak level in the middle of the cycle, about 14th day of rapid secretion of LH leading to the maximum level mid of the known as LH surge. చూడండి, ఇది ఎన్నో సార్లు నీట్ లో ఎంసెట్ లో చాలా సార్లు అడిగాడు, 1,2 సార్లు అడిగాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. LH సర్జ్ అంటే ఏంటి, సర్జ్ అంటే ఏంటి, ఇలా చూడండి ఒకసారి మీకు చెప్తాను. సడన్ గా మనకి చూసినట్టయితే LH సడన్ గా పీక్ లోకి వెళ్ళింది. దాన్నే మనం ఏమంటాం, LH సర్జ్ అంటాం. LH సర్జ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, 14th day ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. LH సర్జ్ 14th day అంటే ఇలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎగ్ సెల్ రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడో, బోత్ FSH and LH in peak level in the middle of the 14th day, rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle is called as LH surge. It includes rupture of graphene follicle, thereby release of ovum బయటకు వచ్చేసింది. దీన్ని మనం ఏమంటాం, సెకండరీ oocyte అంటాం. చూడండి, మనకి ఇది గ్రాఫిన్ ఫాలికల్, అనుకున్నాం. ఇందులో మనకి సెకండరీ oocyte ఉంది, ఎన్ కండిషన్ లో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇది 14th day వచ్చిందో, LH యొక్క కౌంట్ బాగా ఎక్కువైందో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రప్చర్ అయిపోయి ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఓవులేషన్ అంటాం. దీనికి ఇలా ఓవులేషన్ జరగడానికి మెయిన్ కారణం ఎవరంటే LH, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అన్నమాట. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే మనకి చూడండి, ఇక్కడ 2 పీక్స్ లో ఉన్నాయి, ఇలాగా పీక్స్ లో ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడు ఉంటాయి పీక్స్ లో, దట్ ఈస్ luteal phase, I mean this, sorry, ovulatory phase. ఓకే, తర్వాత అంటే ఏంటి అర్థం, ఓవులేషన్ జరిగింది 14/15th day ఆఫ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, లూటియల్ ఫేజ్ ఏం చెప్తుంది, during this phase remaining parts of the graphene follicle transform as corpus luteum. ఇంకో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇది గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ అనుకుంటే, ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ బయటికి ఎక్సెల్ వచ్చేసింది. మరి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమంటారు,
రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ఉంది కదా, చూడండి రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ద కార్పస్ లూటియం. దీని ఏమంటారు ఇంకో రకంగా ఎల్లో బాడీ అంటారు, ఎల్లో బాడీ. The corpus luteum secretes large amount of progesterone, pregnancy hormone essential to the maintenance of the uterine endometrium. చూడండి ప్రోజెస్ట్రాన్ తయారు చేస్తుందంట, అదే విధంగా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యుట్రైన్ ఎండోమెట్రియం. యుట్రైన్ ఎండోమెట్రియం అంటే ఏంటి? ఎండోమెట్రియం ని మంచిగా పటిష్టంగా చేస్తుంది మన కార్పస్ లూటియం. చూడండి గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ లో బయటకు వచ్చినటువంటి ఎగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఓవం అన్నాం, ఇది పక్కన పెడితే అప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమంటున్నాడు? కార్పస్ లూటియం అంటాడు. కార్పస్ లూటియం అంటే ఏంటి? టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ టెంపరరీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ప్రొడ్యూసెస్ ప్రోజెస్ట్రాన్, అదేవిధంగా ఎసెన్షియల్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యుట్రైన్ ఎండోమెట్రియం, యుట్రస్ మెయింటైన్ అవ్వడం. సచ్ ఎండోమెట్రియం నెసెసరీ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోసిస్ స్టేజ్ అండ్ అదర్. చూడండి మనకి ఎగ్ సెల్ ఉంది, స్పర్మ్ సెల్ ఉంది, రెండు ఫ్యూజ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. జైగోట్ ఏమవుతుంది? మారులా అవుతుంది. మారులా ఏమవుతుంది? బ్లాస్టులా అవుతుంది. అవునా? ఈ బ్లాస్టులానే ఏమంటాడు? బ్లాస్టులాలో మనకి సిస్ట్ ఫామ్ అయితే, ఇందులో మనకి సిస్ట్ ఫామ్ అయితే బ్లాస్టోసిస్ అంటారు, బ్లాస్టోసిస్ స్టేజ్. ఓకే, ఇలా జరిగితే మనకి ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది. ఇంప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 4th మంత్ వచ్చాక ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది. అంటే బేబీ వెళ్ళి యుట్రస్ లోకి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట, దాన్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటాం. చూడండి కార్పస్ లూటియం ఎలా ఫామ్ అయింది? రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్రాఫిన్ ఫాలికల్, ఏమంటారు? కార్పస్ లూటియం. అది ఏం తయారు చేస్తుంది? ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ ప్రోజెస్ట్రాన్. ఓకే, అది ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ యుట్రైన్ ఎండోమెట్రియం తయారు చేస్తుంది, which helps in the attachment of the implantation. అంటే డెవలపింగ్ ఫీటస్ యూట్రస్ లోకి వెళ్ళి అటాచ్ అవ్వడం ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. ఇది మనకి 4th మంత్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, అప్పటికి మనం ఎండోమెట్రియం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. అర్థమవుతుందండి? నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరింగ్ అదర్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. During pregnancy, all events of the menstrual cycle can stop and either no menstruation. In the absence of fertilization, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చెప్తానంటే, మనకి ఎప్పుడైతే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిపోయిందో, డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ all the events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. When there is pregnancy, మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కనుక కన్ఫర్మ్ అయితే, when there is pregnancy, all the events of menstrual cycle stop, no menstruation. Okay, ఇక్కడ వదిలేయండి. In the absence of the fertilization, the corpus luteum degenerates into white body called as corpus albicans. లేదు, ఫెర్టిలైజేషన్ జరగలేదు, స్పర్మ్ సెల్ రాలేదు, ఫెర్టిలైజేషన్ జరగలేదు, దీని యొక్క కార్పస్ luteum ఒక లైఫ్ టైం 14 days. 14 days తర్వాత ఏమవుతుంది? it will degenerate అయిపోతుంది. డీజనరేట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది? వైట్ కలర్ బాడీ ఫామ్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? కార్పస్ ఆల్బికానస్ అన్నాం. ఓకేనా? దిస్ ఎప్పుడైతే కార్పస్ ఆల్బికానస్ వచ్చిందో, ఇట్ లీడ్స్ టు ద అనదర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అని అర్థం అనమాట. అంటే మళ్ళీ అది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వెళ్తుంది. కార్పస్ ఆల్బికానస్ ఫామ్ అవ్వకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినట్టు, ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే కార్పస్ ఆల్బికానస్ ఫామ్ అయినట్టు. దిస్ కాసెస్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం లీడింగ్ టు ద మెన్స్ట్రుయేషన్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మన యొక్క ఎండోమెట్రియం రప్చర్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మెన్స్ట్రుయేషన్కి వెళ్తాం. అర్థమవుతుందండి? ఎండోమెట్రియం మళ్ళీ పాడవుతుంది, మళ్ళీ కొత్తగా ఎండోమెట్రియం మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ సైకిల్ మామూలే. చూడండి మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయితే తప్ప మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆగదు. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇంకో కారణం ఏంటి? పూర్ హెల్త్ వల్ల కూడా మనకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ రన్ అవ్వదు. ఓకే, ఇన్ హ్యూమన్స్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అరౌండ్ 50 years. మనకి హ్యూమన్స్ లో 50 years మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ రన్ అవ్వదని ఏమంటున్నారు? మెనోపాజ్ అంటున్నారు. సెసేషన్, స్టాపేజ్. Cessation means stopping of menstrual cycle. Okay, cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause.
చూడండి మెనర్చ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ menstrual cycle, menopause అంటే ఏంటి లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద menstrual cycle. మధ్యలో మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఫేజెస్ కింద ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. See, we have studied about the menstrual phase, 3 to 5 days, breakdown of endometrium, follicular phase, development of graphene follicle, development of endometrium, 6 to 13 days, LH and FSH slightly increase in nature in this phase, and the growing graphene follicle secretes estrogen with help of the lining theca interna. Next, ovulatory phase, the final phase. Third phase. Here the LH and FSH attain the maximum peak stage. In the mid of the 14th or 15th day, the high amount of LH is secreted here, so it's called as LH surge. Very important bit in EAMCET, and we can leads to the ovulation process also. I mean release of egg cell, which is also done by the hormone LH. Then we go for the luteal phase. Luteal means carpus luteum, related to the carpus luteum. Related to carpus luteum. చూడండి కార్పస్ లూటియం అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అయిపోతుందో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ లో గ్రాఫిన్ ఫాలికల్ ఉంటాయి, వాటిలో మనం కార్పస్ లూటియం కింద మార్చుకుంటుంది శరీరం, ఐ మీన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ 14 days. ఈ 14 days లో కనుక ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగితే కార్పస్ లూటియం ఇంకొక 2 months 15 days ఉంటుంది. అంటే సుమారుగా కార్పస్ లూటియం ఫెర్టిలైజేషన్ చేసి 3 months అనమాట. ఒకవేళ కార్పస్ లూటియం కనుక ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కనుక రాకపోతే అది కార్పస్ ఆల్బికానస్ కింద మారిపోతుంది, మళ్ళీ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ రన్ అవుతుంది. అసలు కార్పస్ లూటియం ఎందుకు? మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, బికాస్ ఇట్ సెక్రీట్స్ హార్మోన్ ప్రోజెస్టరాన్ ని సెక్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అన్నమాట, ఫైనల్ ఫేజ్ ఇన్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అన్నమాట. చూడండి, మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కనుక కన్ఫర్మ్ అయితే ఈ ఫేజెస్ అన్ని బోత్ ఓవరీస్ లో ఆగిపోతాయి. ఒకవేళ కనుక ప్రెగ్నెన్సీ లేదు అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ జరగలేదు, ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే దెర్ ఇస్ నో కార్పస్ లూటియం. యూ కెన్ సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్పస్ ఆల్బికానస్. ఓకే, సుమారుగా 50 సంవత్సరాల వరకు ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది 13th or 14th ఇయర్ నుంచి. ఓకే, cessation of menstrual cycle is known as menopause. Menopause ఇంక జరగదు. ఫస్ట్ menstrual cycle ఏమంటారు? మెనర్చ్ అంటారు. లాస్ట్ ఇస్ known as menopause అంటారు. అంటే సుమారుగా 33 years 37 years మనకి menstrual cycle రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, every 28/29 days కి. See, that is about the menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and the luteal phase. చూడండి, ఇక్కడ చూసినట్టయితే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తర్వాత ఇది అయిపోయింది, LH సర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం అంటే లూటియల్ ఫేజ్ అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత రిలీజింగ్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం, రిగ్రెసింగ్ ఆఫ్ కార్పస్ లూటియం, దాని యొక్క గ్రోత్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళడం. మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్, ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్, లూటియల్ ఫేజ్, ఓవులేటరీ ఫేజ్. ఇక్కడ మధ్యలో మనకి ఇది ఓవులేటరీ ఫేజ్, లూటియల్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ సైకిల్ ఇట్టి పరిస్థితిలో 28/29 days లో మనకి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అయిపోవాలి అమ్మాయిల్లో. ఒకవేళ అవ్వకపోతే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్, అది ముందుగా అయిపోతే సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే, ఇందులో 14/15th day మనకి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఓవులేషన్ అంటాం. ఓవులేషన్ ఎవరికి హ్యాండిల్ చేస్తారు? హార్మోన్ LH. చాలాసార్లు అడిగాడు, మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్, కాపులేషన్ అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ చూడండి, మెయిన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాసెంటా. చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాసెంటా.
The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and the removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo. చూడండి, మదర్ కి ఫీటస్ కి మధ్యలో ఉండేది ప్లాసెంటా. హీమోకోరియల్ ప్లాసెంటాలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మన హీమోకోరియల్ టైప్ ప్లాసెంటా. ఓకే, మెయిన్ ఏంటి ఫంక్షన్? ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం, న్యూట్రియన్స్ సప్లై చేయడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవడం, ఎక్స్క్రిటేషన్ తీసుకోవడం. ప్లాసెంటా మెయిన్ ఫంక్షన్. ద ప్లాసెంటా కనెక్ట్ టు ద ఎంబ్రియో త్రూ ఎన్ అంబ్లికల్ కార్డ్. ఓకే, ఇది ఫీటస్ అయితే, ఇది మదర్ అయితే, ఇక్కడ మనకు ఉండేది ఏంటంటే అంబ్లికల్ కార్డ్ అన్నమాట. అంబ్లికల్ కార్డ్, దీని తెలుగులో బొడ్డు తాడు అంటారు. which helps in transport of substances to an embryo. Okay, umbilical cord is the connecting to the mother and the placenta అని చెప్పుకోవచ్చు. Progesterone secreted by the placenta essential for the maintenance of the pregnancy after 4th month. 1st month, 2nd month, 3rd month ఎవరు ఉంటారు? ప్రోజెస్ట్రాన్ తయారు చేసిన ఎవరు ఉంటారు? కార్పస్ లూటియం ఉంటుంది. కార్పస్ లూటియం ఉంటుంది. ఈ కార్పస్ లూటియం 4th మంత్ వచ్చేసరికి పోతుంది. ఓకే, ఇంత కార్పస్ లూటియం డీజనరేట్స్. ఎప్పుడు కార్పస్ లూటియం డీజనరేట్ అవుతుంది? 4th మంత్ లో. ఫైన్. ఆ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? ప్లాసెంటా. ఇదిగో ఈ ప్లాసెంటా వచ్చి మనకి ప్రోజెస్ట్రాన్ తయారు చేస్తుంది. ఈస్ట్రోజన్, mainly estradiol produced by the placenta reach the menstrual blood flow and promote uterine growth and development of the mammary glands. చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ బై ద ప్లాసెంటా. అంటే ప్లాసెంటా ప్రొడ్యూసెస్ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఇస్ ఈస్ట్రోజన్. రీచ్ ద మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ అండ్ ప్రమోట్ యూట్రైన్ గ్రోత్. యూట్రైన్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? చూడండి, బేబీ లోపల పెరుగుతుంది అనుకుందాం. బేబీ పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మదర్ యొక్క స్టమక్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇలా పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది. అలా జరగాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ఈస్ట్రోజన్ కావాలి. ఈస్ట్రోజన్ కావాలి. యూట్రైన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మెమరీ గ్లాండ్స్. ఆల్రెడీ మన మెమరీ గ్లాండ్స్ ఎవరెవరు పెరుగుతాయి? ఎల్టీహెచ్ హార్మోన్, ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ వల్ల పెరుగుతాయి. ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ డెలివరీ అన్నమాట. తర్వాత ఆక్సిటోసిన్ వల్ల కూడా మనకి మెమరీ గ్లాండ్స్ పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఈస్ట్రోజన్, ఈ మూడిటి వల్ల మనకి మెమరీ గ్లాండ్స్ అనేవి సైజ్ అనేవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, హ్యూమన్ కోరియోనిక్ గోనాడోట్రోపిన్ చాలా ఫేమస్ హార్మోన్ అండి. ఇది ఫిమేల్స్ లో మాత్రమే రిలీజ్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సిమిలర్ టు ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ల్యూటనైజింగ్ హార్మోన్. HCG, human chorionic gonadotropin, similar to the hormone LH. Okay, the gonadotropins are excreted through the maternal urine, which are results of used to test. Okay, sorry, for pregnancy test. Pregnancy test. The pregnancy test ఎలా చేసుకోవాలి? Because of the presence of the HCG molecules in the urine. Urine లో కనుక, మెటర్నల్ యూరిన్ లో కనుక HCG molecules ఉన్నట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ కనిపెట్టచ్చు. అర్థమవుతుంది? ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ అమ్మాయిలో కనిపెట్టడం ఎలాగా? బై హెచ్సిజి, హ్యూమన్ కోరియోనిక్ గోనాడోట్రోపిన్స్. సొమాటోమామోట్రోపిన్, చూడండి నెక్స్ట్ హార్మోన్ చెప్తున్నాడు. ఇందాక ఏం చెప్పాడు మనకి? ఇక్కడ ఈస్ట్రోజన్ చెప్పాడు. ఈస్ట్రోజన్ ఫస్ట్ హార్మోన్ ఏంటి? ఈస్ట్రోజన్. సెకండ్ హార్మోన్ ఏంటి? హెచ్సిజి. థర్డ్ హార్మోన్ ఏంటి? చూడండి, సొమాటోమామోట్రోపిన్. సొమాటో అంటే సొమాటిక్ సెల్స్. సొమాటోమామోట్రోపిన్, ఇది మన థర్డ్ హార్మోన్. యాంటీ ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్ on the mother, leading to the increased levels of the glucose and amino acids in the menstrual circulation. చూడండి, సొమాటోమామోట్రోపిన్ ఏం చేస్తుంది? హ్యాస్ ఎన్ యాంటీ ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏంటి? ఇన్సులిన్ అంటే ఏంటి? చూడండి, ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది?
గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ కింద మార్చేస్తుంది ఇన్సులిన్. మనం ఆల్రెడీ చదివాం ఎండోక్రైన్ లో. ఇలాగా గ్లూకోజ్ మార్చేస్తే మరి డెవలపింగ్ ఫీటస్ సంగతి ఏమవుతుంది? దానికి ఇలా మారిపోతే చాలా కష్టం. అప్పుడు సొమాటోమెమోట్రాపిన్ ఏం చేస్తుంది? యాంటీ ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, లీడింగ్ టు ద ఇంక్రీజ్ ఆల్సో ప్లాస్మా ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఎప్పుడు కూడా బేబీ కడుపులో పెరుగుతున్న బేబీకి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అందేలాగా ఉండడం కోసం ఈ సొమాటోమెమోట్రాపిన్ యాంటీ ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్ తయారు చేస్తుంట. దీనివల్ల ఫీటస్ ఏమవుతుంది? బెటర్ గా సర్వైవ్ అవుతుంది, బెటర్ గా పెరుగుతుంది, గ్రోత్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇంకొకసారి చెప్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. సొమాటోమెమోట్రాపిన్ has anti-insulin effect on the mothers, leading to increase of plasma levels of glucose and amino acids in the maternal circulation. Maternal circulation అంటే ఏంటి? మదర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏంటంటే ఇలాగ ఎప్పుడు బ్లడ్ లో ఆ తల్లికి గ్లూకోజ్ కానీ అమైనో యాసిడ్స్ కానీ అందేలాగా అదే మనం చూడడాన్ని, దాని యొక్క ఫంక్షనే సొమాటోమెమోట్రాపిన్. చూడండి, ఫస్ట్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ బై ద ప్లసెంటా, సెకండ్ హార్మోన్ ఏంటంటే హెచ్సిజి, తర్వాత సొమాటోమెమోట్రాపిన్ లీడింగ్ టు ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ద మెటర్నల్ బ్లడ్ లో ఎప్పుడు కూడా గ్లూకోజ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉండాలని ఉండడానికి కారణం ఎవరంటే సొమాటోమెమోట్రాపిన్. ఓకే, గో ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. చూడండి, ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్ ద ఇంట్రాయూటరైన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో ఆఫ్ ద ఫీటస్, ఆల్సో కాల్డ్ as gestation period. ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఏమంటారు? జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. In human pregnancy, about 266 days, about 38 weeks to 40 weeks. 40 weeks, 40 weeks, 40 into 7, 280 days. Man lo 280 days anamata. From the start of the last menstrual cycle along the pregnancy begins with implantation. Implantation ఎప్పుడు జరుగుతుంది? 4th month. The process leading to the pregnancy occurs earlier at the result of the female gamete or oocyte merging with the male gamete spermatozoa. చూడండి, ఇది egg cell, ఇది sperm cell. ఎప్పుడైతే egg cell sperm cell లో ఫామ్ అయ్యాయో అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఫెర్టిలైజేషన్ leads to zygote, leads to fetus. Zygote leads to fetus. Pregnancy మనకి ఎంతసేపు ఉంటుంది? 38 weeks to 40 weeks and around 266 days. మీరు ఏదన్నా అడగచ్చు, ఇది అడగచ్చు, ఇది కూడా అడగచ్చు. ఇంప్లాంటేషన్ ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇంప్లాంటేషన్ 4th month. చూడండి, ఆమ్నియాన్, ఫీటల్ మెంబ్రేన్. ఆమ్నియాన్ లో ఏముంటుంది? ఆమ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ యాక్ట్స్ as షాక్ అబ్జార్బర్. అమ్మాయికి దెబ్బలు తగిన కింద పడిపోయినా బేబీకి, డెవలపింగ్ బేబీ అవ్వకుండా షాక్ అబ్జార్బర్ పనిచేస్తుంది ఆమ్నియాన్. దిస్ ఇస్ సర్విక్స్. umbilical cord, this is placenta, this is umbilical cord. Placenta ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది? బేబీకి through umbilical cord. Next, timetable of some events during pregnancy time లో what are the events that takes place అని అడుగుతున్నాడు. Human gestation period can be divided to convenience on 3 semesters, 12 plus 36 weeks. The first trimester, the man period of organogenesis, the development of body organs. చూడండి, ఏ ట్రైమిస్టర్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆర్గనోజెన్సిస్ ఫామ్ అవుతుంది.
అదే విధంగా బాడీ పార్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. బాడీ పార్ట్స్ అంటే బాడీ పార్ట్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, ఆర్గన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి మీకు అడిగితే మీరు ఇలా పెట్టచ్చు. ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆఫ్టర్ 1 month ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ది ఎంబ్రియో హార్ట్ ఇస్ ఫార్మ్. అంటే ఫస్ట్ మంత్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఎంబ్రియో ఆఫ్ హార్ట్ అన్నమాట. The first sign of growing fetus is noticed by the listening of the heart gradually through the stethoscope. Stethoscope యూజ్ చేసుకుని హార్ట్ యొక్క మన యొక్క హార్ట్ బీట్ మనం వినొచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మంత్ లో అన్ని ఆర్గాన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ మంత్ లో ఫామ్ అవుతాయి. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ద fetus developing limbs and disease. By the end of the 12th week, most of the major organ systems are formed. For example, limbs, external genitalial organs will develop. So, by the end of the second month of pregnancy, the fetus develops limbs and disease. It's చాలా important. Limbs and disease. ఇప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి సెకండ్ మంత్ లో. By the end of the 12th week, అంటే ఏంటి, థర్డ్ మంత్, కంప్లీషన్ ఆఫ్ థర్డ్ మంత్, ఫస్ట్ trimester, most of the major organs are formed. Okay. Example, limbs, external genital organs, etc. The first movements of the fetus, మనకి బేబీ కడుపులో ఎప్పుడో ఫస్ట్ కదులుతుంది, తంతుంది అంటే the first movements of the fetus and appearance of the hair on the head usually during the 5th month. During 5th month మనకి ఏమవుతుంది, fetal movements, appearance of hair అన్నమాట. By the end of 24th second semester, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of the 9th month of pregnancy, third trimester, the fetus will develop and ready for the delivery. మనకి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో ఏం తయారవుతున్నాయి, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో ఏం తయారవుతున్నాయి, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫీటస్ అనేది యూట్రస్ నుంచి వెజైనా ద్వారా బయటికి వచ్చేస్తుంది. దాన్ని మనం డెలివరీ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం, డెలివరీ అంటాం. చూడండి, లింక్స్ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి, ఎక్స్టర్నల్ జెంట్లు ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి, అదేవిధంగా హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది, హెడ్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది, ఐలిడ్స్, ఐలాషెస్ అలా ఫామ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది parturition. What is parturition means pains. The pains we get to the female during the delivery of the baby is known as parturition. Childbirth begins with labor, series of strong rhythmic uterine contractions will push the fetus and the placenta outside the body. చూడండి, ఫీటస్ తో పాటు మనకి ప్లాసెంటా కూడా బయటకు లా వచ్చేస్తుంది. This process of delivery of the child is known as parturition. Child ni delivery చేయడం ఏమంటున్నారు, parturition process. The signals of the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induces uterine contractions. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. The signals of parturition originate from the fully developed fetus. Fetus 9 months ఉంది, 9 months తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు, fully developed fetus అంటారు. ఓకేనా? ప్లస్ uterine contractions, uterine contractions జరిగిన తర్వాత మనకు ఫీటస్ అనేది leads to fetal ejection reflex చెప్పుకుంటున్నాం. This triggers the release of oxytocin. చూడండి, ఆక్సిటోసిన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ప్రీ డెలివరీ అవ్వాలి అంటే మనకి ఆక్సిటోసిన్ కావాలి. మెటర్నల్ పిట్యూటరీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పిట్యూటరీ పోస్టీరియర్ లోబ్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ లో మనకి ఉంది. Oxytocin acts on uterine muscles and causes stronger contractions, leads to the expulsion of the body out of the uterus through the upper canal. Okay, ఎప్పుడైతే యూట్రస్ లో బేబీ బాగా డెవలప్ అయిపోయిందో అప్పుడు మనకి ఎవరు వస్తారు, ప్రెగ్నెన్సీ ఏం చేస్తుంది, బయటికి పంపించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా యూట్రైన్ కాంట్రాక్షన్ కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, దిస్ లీడ్స్ టు ద ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ ద బేబీ అవుట్ టు ద యూట్రస్. ఇవన్నీ జరిగితే ఏమవుతుంది, బేబీ మనకి బర్త్ కెనాల్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. బర్త్ కెనాల్ అంటే ఏంటి, సర్వైకల్ కెనాల్ ప్లస్
vagina is known as birth canal అంటాం, birth canal. దాని వల్ల parturition అంటే expulsion of the baby out of the uterus. Sooner the infant is delivered, the placenta along the decidua also comes out of the uterus. ఇలా జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి బేబీ బయటకు వచ్చేస్తుందో బేబీ కూడా ఎవరు వస్తారు? We got placenta here and decidua. It's another different concept. Placenta decidua మనకి బయటకి రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. లాక్టికేషన్ చూడండి, లాక్టికేషన్ అంటే ఏంటి? ఫీడింగ్ ద baby after the delivery. An aspect of the post-natal care unique in mammals is lactation. అంటే బేబీ పుట్టిన తర్వాత కొన్ని రోజులు తల్లులు కొన్ని నెలల పాటు పాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? లాక్టికేషన్ అంటాం. ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మదర్స్ మిల్క్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లాక్టికేషన్. ఓకే. Mammary glands of female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy with the process known as lactation. చూడండి, లాక్టికేషన్ జరగాలి ఆ అమ్మాయిలంటే మనకు కావాల్సిన హార్మోన్ LTH, లూటనైజింగ్ లిటియోట్రోపిక్ హార్మోన్. ఈ హార్మోన్ ఉంటేనే మెమరీ గ్లాండ్స్ బాగా ఫామ్ అయ్యి బాగా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి బేబీకి మిల్క్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? లాక్టికేషన్ అంటారు. This process, the mother is feeding the newborn. The milk producing during the initial days is known as colostrum. చూడండి, ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్టిఫిషియల్ passive immunity. ఆర్టిఫిషియల్ passive immunity అంటారు దీన్ని. అంటే కోలోస్ట్రమ్ అన్నమాట. First 5 days ఉండేది కోలోస్ట్రమ్, which contains several antibodies essential for the growth of newborn babies. ఎప్పుడైతే కోలోస్ట్రమ్ బేబీకి ఇచ్చినప్పుడు, బేబీ గ్రోయింగ్ బేబీ అప్పుడే పుట్టిన బేబీకి మనం ఫస్ట్ 5 days 7 days ఇచ్చినట్టయితే దే నాట్ గెట్ ఎక్కువ యాంటీబాడీస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రావు. ఓకే, for initial source of infection, breastfeeding is due to the initial period of the infant growth recommended by the doctors for growing up healthy society. Breastfeeding అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. breastfeeding అంటే ఏంటి? See, we having a high G antibodies. ఈ IgG యాంటీబాడీస్ మనకి యాంటీబ్యాక్టీరియల్ కింద పనిచేస్తాయి, యాంటీవైరల్ కింద పనిచేస్తాయి. Lactation, parturition, timetable of some events that occurs during pregnancy. నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి బాడీ ఆర్గాన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, లిమ్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, అదేవిధంగా హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అని చూసుకోవాలండి. Saturation and lactation. సరే, which of the EAMCET model exams చూద్దాం. చూడండి, which of the following is correct అంటారు. కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ of events occurring during menstrual cycle. Okay, development of corpus luteum decreases secretion of progesterone. Okay, menstruation, breakdown of myometrium, ovum is not fertilized. Ovulation, LH and FSH attain peak level. Correct. Proliferative phase, rapid degeneration, maturation of grafting follicle. Follicular phase, చూడండి, follicular phase అంటే చూడండి, development of follicles. Proliferative phase, rapid regeneration of myometrium, maturation of grafting follicle. ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదండి, కరెక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి development of corpus luteum decreases secretion of progesterone.
కాదు, హై సెక్రీషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్. ఓకే, కరెక్ట్. కరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు? డెవలప్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్, menstruation is correct, ovulation is correct. Rapid decrease degeneration of myometer, menstruation of vaginal follicle. Yes, correct. Options లేవు, 4 కూడా కరెక్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. First movements of the fetus of air and the head is normally observed in the following month. చూడండి, ఫిఫ్త్ మంత్ లో మనకి ఏంటంటే మనకి ఈవెంట్స్ కనిపిస్తాయి. అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఆన్ ద హెడ్ యూజువల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది. ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్. ఫీటల్ ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్ బై ఆక్సిటోసిన్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, pressure exerted to the amniotic fluid. Amniotic fluid ఏంటి? ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అరౌండ్ ద ఫీటస్. ఫీటస్ టు ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫీటస్ ఇన్ ద ప్లసెంటా. yes, కరెక్ట్. ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్ సబ్స్టెన్స్ ప్రొడ్యూస్ బై ద ఫీటస్. తప్పు, కాన్సెప్ట్ లేదు. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనకి ఫీటస్ బాగా 9 months డెవలప్ అయిపోయిందో అప్పుడు మనకి ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఫీటస్ అండ్ ప్లసెంటా. రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్ టు ద బాడీ. అసలు ఆక్సిటోసిన్ ఎవరు తయారు చేస్తారు? గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ తయారు చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 9 months బేబీ డెవలప్ అయిపోయిందో ఫీటస్, ఫుల్ డెవలప్డ్ ఫీటస్ అండ్ ప్లసెంటా ఏం చేస్తాయి? రిఫ్లెక్స్, బయటకు వచ్చే రిఫ్లెక్స్ ని ఇస్తాయి. దాన్ని మనం నొప్పులు అని చెప్తాం కదా, ఆ రిఫ్లెక్స్ ఇచ్చేది ఎవరంటే ఇవి ఫీటస్ అండ్ ప్లసెంటా. ఫీటస్ మదర్ కడుపులో డెవలప్ అయిపోతే ఇంకా అక్కడ ఉండదు, అని ఇష్టపడదు. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? బయటికి రావడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. ఫాలోయింగ్ అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాసెంటా. ప్లాసెంటా ఫంక్షన్ కాదు. సెక్రీషన్ ఆఫ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆఫ్టర్ ద 4th month. yes, is correct. Secretion of estrogen that promotes uterine growth and development. yes, correct. Secretion of placental lactation but that has pro-axial effect on the mother. Decreased plasma levels కాదండి, ఇంక్రీస్డ్. ఆన్సర్ ఇదే, ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. 4 ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కోరగోడో విత్ యాక్షన్ ఇస్ సిమిలర్ టు ద ల్యూటిలైజింగ్ హార్మోన్. కరెక్ట్, ఇది కూడా కరెక్ట్. Secretion of placental lactation that has a pro-insulin effect on the mother leading to the increase అని చెప్పాలి. కాబట్టి ఇదే మనకు ఆన్సర్ కింద తీసుకోవచ్చు. The first movements of the fetus and appearance of air on the head of the fetus generally observed in during 5th month of pregnancy. During 5th month of pregnancy మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? హెయిర్ కనిపిస్తుంది, మూమెంట్స్ కనిపిస్తాయి. అది ఎండ్ ఆఫ్ 22nd month కాదు, 24 weeks కాదు, 9 months ఏది కాదు. ఇది తప్పు. See, that is about the today's class. చూడండి, ఇవాళ మనం ఏం టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాము. చూడండి, ఇవాళ మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ ఏంటంటే ఈవెంట్స్ ఇన్ menstrual cycle. ఈవెంట్స్. ఓకే, 13th day ఏం జరిగింది, 14/15th day ఏం జరిగింది, 3 to 5 day ఏం జరిగింది, 14th to 28th day ఏం జరిగింది, ఏంటిది menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase, and finally luteal phase. ఇవన్నీ మనకు జరిగినాయి అనమాట. చూడండి, మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ మీద బిట్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి. ఎక్కువ సార్లు అడిగిన కాన్సెప్ట్ అది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్.
Placenta functions. Placenta hormones ఏంటి? ముందు మనం placenta hormones చూద్దాం. Placenta hormones ఏంటి? Estrogen, chronic gonadotrophic hormone, chronic HCG, human chronic gonadotropins, luteinizing hormone. ఈ హార్మోన్స్ అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సోమాటోమెమోట్రోఫిన్, ప్రెగ్నెన్సీ, బాడీ ఆర్గన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో. తర్వాత 4 limbs అన్ని ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి? at the end of 12th week. చూడండి, the first movements of the fetus appearance of hair. ఇది మనకి by the end of second month, by the end of second month ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే హెడ్ యొక్క ఫీటస్ కనిపిస్తుంది. For today, for up to today in this class, we have completed the human reproduction. Four classes అయిపోయిందండి. ఇంకా tomorrow morning we are going to start reproductive health. 2 bits వస్తాయండి. reproductive health 2 bits వస్తాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, చాలా చిన్నది, 2 bits వస్తాయి. ఓకే, see 9030727409. this is my WhatsApp number. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు, మెసేజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్స్ టు మీ. చూడండి, ఇంకో మనం చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటారు. రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటారు. ఇది రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ లో, టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ లో చెప్తాను. 10 o'clock కల్లా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. 10 o'clock కల్లా జాయిన్ అవ్వండి. అర్థమవుతుందండి? మనం రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. అందులో నుంచి మనకి 2 బిట్స్ వస్తున్నాయి. రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ నుంచి నీట్ లో 2 బిట్స్ వస్తున్నాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్న చిన్న టాపిక్. ఓకే, ఐఎమ్ సంతోష్, జువాలజీ లెక్చరర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ టు మై క్లాస్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్, any to speak, you can contact this number. Okay.